హలో ఫ్రెండ్స్, అశు టెక్కి స్వాగతం. సండే అండి, బోర్ కొడుతుంది. ఏదో ఒకటి చేసేద్దాం, ఏదో నాశనం పెట్టేద్దామని ఈరోజు ప్లాన్ చేశాను. ఎన్నో రోజుల నుంచి దీన్ని చూస్తున్నానండి. ఇది పాత మైక్రోవేవ్, అంటే రెస్ట్ పట్టేసింది. రన్నింగ్ కండిషనే కానీ రెస్ట్ పట్టేసింది. ఇంకేదో చూద్దామని చెప్పేసి ఈరోజు ప్లాన్ చేసుకున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్, ఇందులో ఏముందన్నది ఈరోజు మనం తీసి చూద్దాం. ఏమైనా మన పనికి వచ్చేటి ఏమైనా ఉన్నాయేమో తీసి ఏదో ఒకటి పెంట చేసేద్దామండి ఈరోజు. ప్లీజ్ ఈ వీడియోస్ అన్నీ వాచ్ చేసినప్పుడు మీరు ప్లీజ్ కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే నేను చేసే పిచ్చి పనులన్నింటికి కూడా మీరు తోడు ఉంటారని నేను కోరుకుంటున్నాను. సరదాగా టైంపాస్ అవుతుంది. ఇలాంటి వీడియోస్ కూడా మీకు షేర్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండొచ్చు నేను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, టూల్స్ అన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు తగలబెట్టేద్దాం మనం. గ్లాస్ పక్కన పెట్టేసుకున్నాం. దీనికి ఇచ్చి చాలా స్క్రూస్ ఉన్నాయండి. తీస్తే తీసారు, కానీ ఇలాంటి తీసిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని కరెంట్లో పెట్టకండి. ఏమైనా హై రిస్క్ అవ్వచ్చు. సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ తీసుకొని నేను చేస్తున్నాను ఈ వీడియో. సో మనం ఇందులో ఏముందో చూస్తాం అంతే. ఇందులో మనం ఏమి చేయము. జస్ట్ మనకి ఏమైనా పని చేసి దొరుకుతాయా అని చూద్దాం. వేరే టైప్ స్క్రూ వచ్చిందండి ఇక్కడ. ఒకసారి స్క్రూ తీసుకొస్తాను. గుడ్ ఫ్రెండ్స్, టూల్స్ మంచిపోయినాయి. మన దగ్గర టూల్స్ ఇవి ఉన్నాయి, లేకపోతే ఈ వీడియో ఎక్కడితోనే అయిపోతుంది. అవ్వట్లేదు ఫ్రెండ్స్, స్క్రూస్తో అవ్వట్లేదు. ఇంకా మొత్తం పెట్టేద్దాం, దేశీ స్టైల్.
చేస్తున్నాడు ఏంటి ఈయన ఇదివరకు ఎనప కొట్లో చేసాడు అనుకుంటున్నారా? అంతేనండి, పని అవ్వకపోతే చూడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? ఏముంది దీనిలోన? 3, 2, 1 బూమ్. ఏంటేంటో ఉన్నాయి. చాలా పెద్ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ దొరికిందండి మనకి. కంట్రోల్ పిన్స్, ఒక లైట్ దొరికింది. ఫ్యాన్ దొరికింది. ఓకే, ఇది మనకి సమ్మర్లో పనిచేస్తుంది. బాగుంది. హీట్ వస్తుంది ఇందులో నుంచి. హీట్ మొత్తం రెస్ట్ పట్టేసింది అంతా. చాలా హెవీగా ఉంది, చాలా హెవీ. నాకు తెలిసి హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఇది ఒకటేనేమో, ఇదేనేమో ట్రాన్స్ఫార్మర్. సరే ఆగండి, ఇది ఒకటి ఇప్పి చూద్దాం ఏముందో దీనిలోన. ఇది కూడా తెలిసిపోతుంది కదా. హీటర్ ఉందా, లైట్ ఉందా? సప్లై స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఏమో నాకైతే ఏం అర్థం అవ్వలేదు ఇప్పటికైతే. మీలో ఎవరికైనా అర్థమైతే కొంచెం డిస్క్రిప్షన్స్లో పెట్టండి. పవర్ సప్లై బోర్డు అనుకుంటున్నాను ఇది. సప్లై బోర్డు దీంట్లోకి వెళ్ళింది, దాని నుంచి డైరెక్ట్ రెడ్ వైర్ వచ్చి ఇక్కడికి వెళ్ళింది. ట్రాన్స్ఫార్మర్ మొత్తం చాలా పెద్దది. ఓకే, ఇది తిప్పి చూద్దాం ఇందులో ఏముందో. ఫైనల్లీ పెడతాం లాస్ట్ స్క్రూ. పిన్స్ ఏంటో రెండు వైటే కదా, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఏంటంటే ఇది మళ్ళీ వాడమండు. ఇది కానీ మళ్ళీ కరెంట్లో పెడితే అయిపోద్ది నా పని. లాక్స్ అన్ని లాక్స్ పెట్టాడో ఎందుకు పెట్టాడో కూడా తెలియదు. వావ్, ఏంటిది? ఈ స్ప్రే చేసే మిషన్ లాగా ఉంది. హీట్ సింక్ ఇచ్చాడు, సప్లై రెండు ఇచ్చాడు,
పవర్ సప్లై కనిపిస్తుందా? మొత్తం పెట్టుకోండి. బ్లూ రైట్ సైడ్ ఉంది. మైక్రో ఓవెన్లో హీట్ దీని ద్వారా వస్తుందా? ఈ గ్యాస్ స్టవ్ అది గ్యాస్ స్టవ్ ఏమీ లేదు. ఇదేంటో సెన్సార్. మరి ఇందులో చూద్దామంటే ఇందులో స్క్రూస్ ఏమి లేవు. ఏముందో ఏంటో చూడండి. ఏదో గోల్డ్లా మెరుస్తుంది. గోల్డ్ కాదు అంటే మొబైల్లో అలా కనిపిస్తుంది. ఇట్స్ బ్రాన్స్. చూడు, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. ఇందులోకి వెళ్తుంది. ఇలా డైరెక్ట్ పాయింట్ చేసి ఇక్కడ వస్తుంది షీట్. ఇదేమో దీంట్లోకి వచ్చి ఇక్కడ రెడ్ అవుతుంది. బల్బ్ కూడా బాగుంది. ఇవన్నీ 220 వాట్స్ మనవన్నీ. వెరైటీ మెకానిజం. ఫ్యాన్ ఒకటి ఉంది. ఫ్యాన్ చాలా బాగుంది. చూడండి, ఎందుకు చెప్పానో ఇది డేంజర్ అని. హై వోల్టేజ్ డిశ్చార్జ్ కెపాసిటర్ ఫర్ సర్వీసింగ్. దట్ మీన్స్ ఇదండి కెపాసిటర్ ఇక్కడ ఉంది. సో నాకు తెలిసి ఇది డబల్ ట్రిపుల్ చేస్తుంది. మనకు వచ్చేది 220-240 వాట్స్ వస్తుంది. మరి దీనికి నాకు తెలిసి డబల్ కావాలేమో. ఇంత వాట్ కావాలి. హై వాటేజ్ మైక్రో ఓవెన్, మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్స్ అంట. రేడియేషన్. దీని వెనకాల ఏముంది? కంపెనీ పేరా? కెపాసిటీ కూడా మనం పని చేస్తుందండి. హెచ్వి కెపాసిటర్. ఓ చూసారా, ఇదిగో అండి 2100 వాట్స్ ఏసీ. అంటే ఒక్కసారి మీరు దీన్ని కరెంట్లో పెడితే 2100 వాట్స్ జనరేట్ అవుతుంది. కెపాసిటర్ అంటే ఓన్లీ ఫర్ 1 సెకండ్స్ ఆర్ 2 సెకండ్స్ అంతే. దాన్ని రీజనరేట్ చేయాలంటే ఇది సప్లైలో నుంచి ఇదిగోండి, ఇక్కడ నుంచి సప్లై ఉంది. ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యి మీకు ఎంత వస్తుంది? 50 హెర్ట్జ్, 230 వాట్స్ టు 50 హెర్ట్జ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యి ఇది ఫ్యూజ్ అంటే ఇది పాజిటివ్ నెగిటివ్ దీంట్లోకి వెళ్తున్నాయి చూడండి. పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఏమో దాంట్లో ఇంకా ఉంటుంది అంటారా? ఇంకా ఉండకపోవచ్చు, ఉండొచ్చు. మన రిస్క్ అయితే ఇప్పుడు చేయలేను బాబు. ఫ్యాన్ ఉంది. ఓకే, చూసాం కదండి ఏమున్నాయో. కెపాసిటీ కొద్ది చాలా హెవీగా ఉంది. నాకు తెలిసి ఇది రన్నింగ్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వీడియోలో దీని రన్నింగ్ చూసి దీంతో మనం ఏమైనా డై ప్రాజెక్ట్ చేయొచ్చు, చూద్దాం, ప్లాన్ చేద్దాం. చూడండి, ఇదిగోండి కెపాసిటర్ నుంచి వచ్చేది ఇది మెయిన్ సప్లై. ఇది మీకు ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి వస్తుంది, ఇది కెపాసిటర్ నుంచి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇదంతా ప్రోగ్రామ్ మాడ్యూల్ ఐసి
బీప్ మనకి అయిపోయినట్టు బీప్ వస్తుంది కదా, అది రిలే పవర్ సప్లైస్ కెటాన్ కొంచెం పక్కన పెడదాం. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మెయిన్ కాంపోనెంట్ అయితే ఇది మనకి. దీన్ని ఏం చేద్దాం, సరే యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేద్దాం. దీంతో మనకి ఏమన్నా రేడియేషన్స్ అంటారు. రేడియేషన్స్ ఆర్ వెరీ హార్మ్ఫుల్ ఫర్ హెల్త్ అండ్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఐ థింక్ సో. ఫస్ట్ దీన్ని మనం రీసెర్చ్ చేద్దాం. అసలు చైనా మెటీరియల్, మేడ్ ఇన్ చైనా. జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ రోజుల్లో, చైనా వాళ్ళతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పెంట చేసేసారు కదా, చూద్దాం ఏముందో దీంట్లో. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో దీంట్లో చూస్తానండి, ఏమన్నా దొరుకుతుందేమో. రైట్, థ్యాంక్ యూ guys, hope you all enjoyed this video. Please do like, subscribe for more interesting videos like this, and please press the bell icon so that you can get the latest notifications every time wherever you go. Thank you.